Hello students, I welcome you all to Kavidai Pelai program. Do you know conjunctions? Combining two sentences is always an interesting task. If we do that, along with the knowledge of the rules, it will be more fun. Today, we are going to learn conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are words or phrases that join two sentences or group of words together. They are also known as connectors or linkers. தமிழில் நம்ம இணைப்பு சொற்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பார்த்துருக்கிறீங்களா? ஸோ இரண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி, இப்போ எக்ஸாம்பிள் மற்றும் அப்படிங்கிற சொல்லை பயன்படுத்தி நம்ம அதை ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைப்போம். ஸோ similarly in English we have conjunctions. The other words we use for conjunctions are connectors or linkers. So there are three types of conjunctions. The first one is coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. So correlative conjunction means relating two things. Subordinating means not so important conjunction, but still we use it to connect two sentences. Coordinating is the main conjunction. Now we will go to coordinative conjunctions. Coordinating conjunctions link two groups of words that make sense independently. So there will be two group of words. For example, he is a boy. Another sentence is she is a girl. The third sentence is they are playing. So we use the boy and the girl are playing. So the conjunction we use here connects three independent meaningful sentences. So such conjunctions are called coordinating conjunction. மூன்று சம்பந்தமே இல்லாத மூன்று வித்தியாசமான அல்லது வேறுபட்ட வாக்கியங்களை இணைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்ஜங்ஷன்ஸை கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள், he is a boy, அவன் ஒரு ஆண், அவள் ஒரு பெண், இருவரும் இணைந்து விளையாடுகிறார்கள். ஸோ இந்த தேர்ட் சென்டென்ஸை எப்படி நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வருவீங்க? and அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணி. ஸோ there are many conjunctions used. For example, and is a conjunction, or, that is also a conjunction. For, 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 otherwise, so, but, yet, still, as well as, etc. So let us see some examples. She ran fast and won the game. So there are two sentences. She ran fast. The second sentence is she won the game. So there is no relation between the two sentences. They are independent. அவ வேகமா ஓடுனா. So that's the sentence. அவ win பண்ணா. So that is a separate sentence. But we use the conjunction and யூஸ் பண்ணி ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, if both the sentences have the same subject, ஷீங்கிற சப்ஜெக்ட் காமனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷீங்கிற சப்ஜெக்டை நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், எடுத்துடணும். ஸோ she ran fast and won the game. ஸோ செகண்டில் உள்ள she, it is rejected. Now we'll go to the next conjunction, which is or. So the meaning for or in Tamil is alladu. Hurry or you will miss the bus. Hurry means go fast. சீக்கிரமா வா, வேகமா வா, அல்லது நீ பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிடுவ. So hurry is the first sentence, you will miss the bus is the second sentence. So we use or to combine both the sentences. And the third one is I would like to thank you for the lovely gift. So the conjunction used here is for, அதற்காக, இதனால். So the meaning for is இதன் காரணமாக, like that. So I would like to thank you, நான் உனக்கு தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். That is the first one. Second one, you gave this lovely gift. So இந்த lovely giftக்காக நான் உன்னை தேங்க் பண்ணுறேன். So we are combining it using for. Then the next is but. So till now we saw two different independent sentences. Now there's a cause and an effect. So அதில் ஒரு காரணம் இருக்குது, அதனுடைய விளைவும் இருக்குது. We'll see how. I called her but she did not answer. நான் அவளை கூப்பிட்டேன், அதுக்கு எதுவும் விளைவு என்ன இருந்துச்சு, அவள் ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை, ஏன்னா அவள் கவனிக்கலை. ஸோ பட் அப்படிங்கிறது ஆனா அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன், அந்த ஆனா அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தத்தை கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட், I work busily yet carefully. So here also we have the same meaning, ஆனால். So whenever we do a work we won't be careful, but she says I work busily yet I work carefully. So we combine that I work in the second sentenceல இருந்த I work எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா we put yet. So the sentence is like this, I work busily yet carefully.
Then the next conjunction is so. அதனால், அதன் காரணமாக. He wrote well, so he scored good marks. So the cause is, what's the cause? He wrote well. So நல்லா எழுதுனா. What's the result? He scored good marks. So this is a moral for you also. If you study well, you will get good marks. So he wrote well, so he scored good marks. Next, still, இருந்த போதிலும். He is very old, still he is hard working. அவருக்கு ரொம்ப வயசாயிருச்சு, இருந்தாலும், இருந்த போதும், ஆனாலும். So we can use the three Tamil equivalent words. He is hard working. அவர் இன்னும் கடினமாக உழைத்து கொண்டு இருக்கிறார். So this is the moral for us. Even when we grow old, we should be hard working. We should not depend on others. Right. Next, we will go to the next type of conjunction, which is the subordinating conjunction. So subordinating conjunction always comes with in not very important sentences, like the conjunctions are when, though, although, since, until, till, after, as, before, if, unless, whereas, while, in case, as long as soon as much as, therefore, so that, because, as if, however, and the list goes on like that, right. So what's the use of subordinating conjunctions? It helps us to introduce the subordinate classes. So you know there is a main class and a subordinate class. So main class is very important, where we have the subject, verb and the object, and the subordinate class, it just combines with the main class. So it helps to introduce what the second sentence of the subordinate class is doing. The second point is, it is used to join subordinate or dependent class to the main class. So it helps to join the two sentences. So similarly, we have the words also. There are words, there are phrases, or classes. So everything it is used to join. So the first one, there is a main class, there is a subordinate class. The second point, the subordinating conjunctions used to combine both the main class and the subordinate class, right. You will be more familiar if I explain to you. So there are many subordinate classes. The first one is of time. Make hay while the sun shines. The Tamil equivalent, காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். So பொழுது, அந்த நேரத்தில். So similarly, while you have time, you study. So board exams are nearing, so this is the time you must make use of it. So while you have time, you just prepare yourself. So make hay while the sun shines. Next, I reached home before sunset. So before, இதற்கு முன்பாக. So before sunset, before it gets dark, you just, I reached home. So that's the second one. The third is as. As means இதன் காரணமாக. So here also there is a cause and an effect. He was very weak, he took rest. So why did he take rest? Because he was very weak. So there is a main class, he took rest. Subordinate class, as he was very weak. So இதன் காரணமாக, அந்த weakness காரணமாக அவன் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தான். So this is of subordinate classes of time. Next we will go to subordinate classes of place. So these we use only we find some place like that. So you will find beautiful scenery wherever you go. For example, in Ooty or in Kodaikanal, wherever you go, you will find beautiful flowers and flowery shrubs everywhere. So whenever we use places as such, we use wherever, எங்கே பார்த்தாலும், எங்கெல்லாம். So that's the meaning. Next, where, எங்கே. He found his things where he left them. அவன் things எங்கே வச்சிருந்தானோ அந்த இடத்துல அதை வந்து அவன் வந்து கண்டுபிடிச்சான். Next, of concession. So concession means, you can say there are some doubtful situations. For example, you won't believe some things. For example, a mother taking care of her baby. The baby will be sleeping, but still the mother will wake up. She will be having some sixth sense, right? So I'll give you an example. The mother woke up, although the child did not cry. The child is, so the meaning is, குழந்தை முழிச்சிட்டு, but it is not crying, but still the mother knows that her child has woken. So the mother woke up, although. So here although means இருந்த போதிலும். குழந்தை அழாம இருந்த போதிலும் அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, எழுந்திச்சிட்டாங்க. Next,
the thieves entered the house even though it was closed. So, even though, so the same meaning, irundha podilum, irundhalum. So, the house is closed, and the veedu pootti irukkudu, irundhalum thieves vandu enna pannitaanga, they entered the household. Then, of comparison. So, when we used to compare two or more things, like in degrees of comparison, we use as and there. Example, apple is not as sweet as mango. You can say anything. Lemon is not as sour as maybe any other fruit. Then bitterness, for bitter gourd you can use bitter gourd is not so bitter as adalakai, like that. Then the second one is than. So, here also we compare two things, objects, places, anything. So, Tirunelveli is cooler than Vellore. You know Vellore is very hot. So, you can say that. Similarly, Ooty is cooler than Kodaikanal. So, we can use other degrees also, higher, taller, smaller, shorter, etc. So, using this you can improve your comparison. Then, we will go to the third one, which is correlative conjunctions. So, correlative also, these conjunctions always come in pairs, like not only but also, either or, neither nor, scarcely when, both and, no sooner than. I will help you with the examples also. So, these are always used in pairs. There are two connectors in each sentence, they are related to each other. So, I will say the examples first and then I will explain. Neither nor, iduvum kedaiyadu, aduvum kedaiyadu. Either or, idu alladhu adu. Not only but also, idu mattum illa, aduvum undu. Scarcely when, அதுதான் முடிஞ்ச உடனே, கொஞ்ச நேரத்தில், சிறிது நேரத்தில். அடுத்தது both and, இதுவும் அதுவும். No sooner than, இது முடிஞ்ச உடனே. Such that, இவ்வளோ இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ மாறிடுச்சு. So, you can understand with the examples. First, she wants either the chocolates or the cake. So, chocolate வேணும் அல்லது. Do you understand? Chocolate வேணும் அல்லது cake வேணும். She doesn't ask for both. This or that. Okay. Second one, I had to decide whether to go by train or bus. So, I don't know whether இது இங்கே போகவா அங்கே போகவா அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை. I am in a dilemma. So, here we use whether trainல போகவா அல்லது பஸ்ஸில் போகவான்னு எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது. I had to decide. Third one is not only but also. She ate not only the cake but also the sweets. So, இதையும் சாப்பிட்டுட்டு அதையும் சாப்பிட்டாங்க. ரெண்டும் சாப்பிடக்கூடாது. Both are harmful to health, but still she ate both the cake and also the sweets. Next, both. Two qualities are combined using the word both. The dog is both cute and friendly. So, the dog cute, beautiful இருக்குது. At the same time, it is also very friendly. Next, neither nor. So, children can neither have ice creams nor soft drinks. So, குழந்தைங்க soft drinksம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ice creamsம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So, இதுவும் இல்லை, அதுவும் இல்லை. So, we use neither nor. Next, the boys made such a noise that the headmaster rushed to the room. So, this often happen in a classrooms, right? Either the teachers or the next class teachers or the HMs, they come, what's the noise, what's the noise, like that. So, the boys made such a noise. எவ்வளோ சத்தம் போட்டாங்கன்னா ஹெச்எம்மே என்ன பண்ணிட்டாங்க, he rushed வேகமாக கிளாஸில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டாங்க. ரைட். Okay. So, these are some examples. You can also use your own examples. So, now we are going to see the conjunctions and their functions. What are the functions they perform? So, first the conjunction and, மற்றும். So, it is used to add information. I bought an apple, an orange and vegetables. So, we are adding something to the list. Next, not only but also. So, this also, she ate not only the cake but also the sweets. So, there is a list, there is cake, there are sweets. So, we are adding the sweets. So, to add information. Next, as well as, she is drinking as well as eating. So, she is drinking water as well as she is eating her food. So, here also the two verbs eating and drinking are combined here. Next, moreover. So, we are doing something, moreover she is doing another thing. Next, besides. Besides means
இது மட்டும் இல்லாமல் besides being a teacher, she is also a doctor. So she is doing teaching also, she is having the doctor profession also. Then in addition to, so here as the very name suggests, it is adding something. இது மட்டும் இல்லாமல், so in addition to her homework, she is also participating in all the cultural programs. So homework மட்டும் இல்லாமல் cultural programs-லையும் அவள் வந்து participate பண்ணுறான். So these conjunctions add some information. These are used to add some information. நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூஸை வந்து கொடுக்கறதுக்காக, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், to indicate cause or reason. ஸோ காரணத்துக்காக, அது என்ன விளைவு ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லதுக்காக சில கன்ஜங்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் since. இதன் காரணமாக, since he was unwell, he went to the hospital. So why did he go to the hospital? That's a natural question. So the student has not come to the school, so we'll be asking, why is he absent? So as he was not feeling well. So since he is unwell, he went to the hospital. Next, as. So as I told before itself, as he was suffering from fever, he did not attend the classroom. So here there is a cause and a reason. ஒரு காரணம் இருக்குது, அதனுடைய விளைவு நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. Next, because. இதன் காரணமாக. So because is the conjunction often used in almost all the sentences. So children like the word and because, right? You used to write and because in almost all the sentences. So this because is used, this is also used to indicate the cause and reason. எதன் காரணமா, என்ன நடந்துச்சு, என்ன விளைவு அப்படிங்கிறத சொல்லதுக்கு because அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். So she did not come to school because she has to attend a function. So function வீட்டுக்கு போக வேண்டி இருந்ததுனால அவள் ஸ்கூலுக்கு வரல. ஸோ இது எப்படி கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணுவோம், why didn't she come to school? So the answer is, so the answer comes there. So the conjunction is giving the reason for you. Next, since then. So இந்த நேரத்தில் இருந்து. Since her marriage, she did not go to the hospital. So marriage, she is working in the hospital. So marriage aanadinde she did not go to the hospital. So the time is given there. So why didn't she go to the hospital? Because she was married. Then before that, இதற்கு முன்பாக. So before that, sometimes we will say this, before that time I was going for a walk daily. After that time I didn't go for a walk. Maybe it was a rainy season. So before rainy season, so instead of that we can write any reason. So மழை காரணமாக நான் வந்து போகவே இல்லை, அதற்கு முன்னாடி நான் வந்து வாக்கிங் டெய்லி போய்கிட்டே இருந்தேன். therefore, இதனால் அல்லது இதன் காரணமாக, she was running very fast because many dogs were chasing her. So we can say she was running, there were many people in the street, she was running, therefore the dogs did not chase her. ரொம்ப வேகமாக ஓடிட்டு இருந்தா, நிறைய பீப்புள் அங்கே இருந்தாங்க, இதை பார்த்தோன்னே நாயெல்லாம் என்ன பண்ணல, அவளை துரத்தவே இல்லை. Then consequently means as a result of, இதன் காரணமாக. So there is a heavy rain, consequently there was a heavy flood in the river. So these conjunctions performed the function of indicating some cause or reason. Then the third thing is to express contrast, முரண்பாடு. இது நடந்திருக்கணும், ஆனால் இது நடந்துச்சு. So we have this contrast in our daily life also. We will be running fast, we will be coming very fast, but we will miss the train or bus. So we will say, oh, what a misfortune. So these conjunctions take their place there. First one, but I studied hard, but I could not get good marks, right? Yes, ஆனால். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கன்ஜங்ஷன்ஸுமே ஆனால் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மீனிங்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து தரும். பட் ஆனால், எட் ஆனால், ஸ்டில் இருந்த போதிலும், நெவர்தலெஸ் அதுவும் இருந்த போதிலும், ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஆனால் அதற்கு மாறாக. நோ ஐ வில் கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ எட், she got up early in the morning, yet she could not finish her work. ஸோ காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திச்சிட்டாங்க, நியாயப்படி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், வேலையெல்லாம் முடிச்சிருக்கணும், பட் she was not able to complete the work. Next, still, இதுவும் அதே மாதிரி தான் வரும். he was running fast, still he could not catch the first bus. ஸோ ஸ்பீடாக ஓடி தான் போனான், ஆனாலும் ஃபஸ்ட் பஸ் அவனால் பிடிக்க முடியலை. நெக்ஸ்ட், nevertheless, இருந்த போதிலும், he worked hard, nevertheless he did not get first rank. ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணான், ஆனால் இருந்தாலும் அவனால் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியலை. நெக்ஸ்ட், ஆன் த அதர் ஹேண்ட். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் பொதுவாக எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் நடக்குது, ஆனால் அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி இருக்காது. பாய் வாஸ் ரன்னிங் வெரி ஃபாஸ்ட்,
On the other hand, there was a heavy rain, so he lost the race. So வழுக்கி கீழே விழுந்துட்டான், அவன் வந்து வின் பண்ணலை. நெக்ஸ்ட் though, although, even though மூணுமே ஒரே மீனிங் நமக்கு கொடுக்கும். இருந்த போதிலும் அப்படிங்கிற மீனிங். ஸோ though her handwriting was good, she was not able to get good marks. handwriting நல்லா இருந்துச்சு, இருந்தாலும் good marks அவங்களால வாங்க முடியலை. although he ran fast, he could not win the race. ஸ்பீடாக ஓடினார், இருந்தாலும் அவரால் வின் பண்ண முடியலை. then even though அதே மாதிரி தான். even though he was a good boy, he could not get a good name in the eyes of the teachers. so teachers கிட்ட good name அவங்களால வாங்க முடியலை. next howeverம் இருந்த போதிலும். so however he tried, he could not get the first rank. எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணார், இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியலை. நெக்ஸ்ட் on the contrary, இதற்கு மாறுபாடாக. he was doing very well. on the contrary, his brother was not doing so well. ஸோ அவர் நல்லா பண்ணார், ஆனால் அவருடைய பிரதர் அவரளவுக்கு என்ன செய்யலை, நல்லா பண்ணலை. ரைட். ஸோ now you go to the exercise. I'll say some sentences, just try to find out the answer. Women are strong, brave, dash, resolute. I'll give you the option: still, but, and however. So qualities are given, there is a list. So when we combine a number of things, we use very good and. Right. Next question: dash the winter comes, he gets worried. winter வரும்போது அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அல்லது கவலைப்படுறாரு. So what will be the answer? though, but, how, whenever. The answer is whenever. எப்பெல்லாம் winter season வருதோ, he gets worried. Maybe he will be having asthma and he will be having wheezing like that. Okay. Next question: dash you work hard, you cannot secure good marks. dash you work hard, you cannot secure good marks. when, but, unless, whenever. The answer is unless. இல்லாவிட்டால். So there is a cause and an effect. So the thing is given: work hard or you cannot secure good marks. Next thing is: dash did Muthu solve the problem. dash did Muthu solve the problem. when, but, how, whenever. How did Muthu solve the problem? The next sentence: dash I looked up, I saw Mr. Hemal sitting motionless. when, but, how, and whenever. The answer is when. Okay students, I think you would have understood conjunctions lot more better than you were before the class. So conjunctions help to make sentences short and precise. If you want to become a journalist or a media person, you must know the usage of conjunctions also. Always keep the 3 types of conjunctions in your mind so that you will be able to use them when and wherever necessary. So conjunctions அல்லது இணைப்பு சொற்கள் வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சாதாரணமாக சென்டென்ஸ் எழுதும்போதும் சரி, 2-3 சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணி எழுதும்போதும் சரி, அது வந்து நம்ம வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் இப்போது ஜேர்னலிசம், மாஸ் மீடியாலலாம் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்ப் அண்ட் ஷார்ட்டாக ப்ரிசைஸாக எழுத தெரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி எ ட்ரெஷர் ஃபார் யூ. ஸோ கண்டிப்பாக யூ வில் பி ஏபிள் டு கெயின் யுவர் கோல். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ மஸ்ட் லேர்ன் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு அக்வயர் mastery over English language and also you will be able to attain your dream. So in standard 10th, you have this question where choose the appropriate linker from the given 4 alternatives. So 4 alternatives will be given. 4 answers இருக்கும் ABCD. So dash கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு question கேட்டிருப்பாங்க. So you have to find out the answer for the question. So the first question you can say choose the appropriate linker. So இங்க conjunction யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. They will be using linker. கனெக்டர் கன்ஜங்ஷன்ங்கிற வேர்டு இருக்காது. ஸோ டோன்ட் பி திங்கிங் கன்ஜங்ஷன் தானே படித்தேன், லிங்கர் யூஸ் பண்ணலையே அப்படின்ட்டு. நோ, லிங்கர் இஸ் ஆல்சோ another word for conjunction. So just read the question very carefully and find which is the appropriate answer and then you can answer. So women are strong, brave, dash, resolute. So and resolute. Always keep in mind before and there won't be any comma. ஸோ அண்ட் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்னது இருக்காது, இந்த கம்மாவுமே இருக்காது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ டிப்.
தென் சூஸ் த அப்ரோப்ரியேட் லிங்கர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு சில நேரங்களில் சிமிலராக சவுண்ட் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கலாம். இது அல்லது அது ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது யூ பெட்டர் செலக்ட் எனி ஒன். வாட் யூ திங்க் இட் இஸ் பெஸ்ட் யூ கேன் செலக்ட். ஸோ dash the winter comes he gets worried. So you can use though the winter comes he gets worried also, but whenever the winter comes he gets worried also. So கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக என்ன இருக்குதோ யூ கேன் யூஸ் தட். நெக்ஸ்ட் சில நேரங்களில் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி ஒரே மீனிங்காக கொடுக்குற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், ரெலவெண்ட்டாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராவர்ப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க, ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் த ப்ராவர்ப், அது என்ன ப்ராவர்ப் அப்படிங்கிறத யோசித்து நீங்கள் அதுக்கு ஏற்றாப்புல கரெக்டாக எழுதலாம். சில நேரங்களில் நமக்கு இந்த கொஸ்டின் இல்லாமல் கூட இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பரில். ஸோ டோன்ட் வெரி, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அந்த உண்டியலில் வந்து நம்ம சில்லறை சேர்த்து வைப்போம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி வி ஆர் சேவிங் இட் ஃபார் அவர் ஃபியூச்சர். நம்ம ஃபியூச்சருக்கு சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து நினச்சிக்கோங்க. டோன்ட் திங்க் தட் 1 மார்க் கொஸ்டின் வை ஷுட் வி டேக் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். ஈவன் 1 மார்க் masters, it matters. So it gives answers, you will get good marks. So always keep in mind that even சிறு துளி பெருவளம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி சின்ன சின்ன 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து நல்ல மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் குட் மார்க்ஸ். ஸோ வைல் ரைட்டிங் எஸ்ஏ ஆல்சோ, இன் எஸ்ஏ ரைட்டிங் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பேராகிராஃப் ரைட்டிங் ஆல்சோ யூ வில் பி யூஸிங் லிங்கர்ஸ் அண்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ். ஸோ கீப் தட் ஆல்வேஸ் இன் மைண்ட். ஸோ யூ ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு மாஸ்டர் இட். ஆல் தி பெஸ்ட். இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: சிறப்பு அலுவலர், கல்வி தொலைக்காட்சி, 8ஆம் தளம், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், காந்தி மண்டப சாலை, கோட்டூர்புரம், சென்னை 6,85,000. தொலைபேசி எண் 7824015000.